tout le monde! Education is a right, and rights should be granted and not paid for. It's time to stand up and fight against tuition hikes, because it's a starting point of privatization. Privatizing education has devastating consequences for everyone in society, but most importantly, for those with lower income. And we have a clear example of this in South America, and that's Chile. Before the military coup of 1973, all universities in Chile were funded by the government, and students pay no fees. But during Pinochet's dictatorship, a sweeping educational reform was introduced. Private companies were given the chance to create their own educational institutions, and public funding of higher education was drastically reduced. More than 20 years have passed, but the effects of these reforms still remain. Having students and their families pay for their education has drastically limited access to university. Only 1 in 4 students from the lowest income families can attend. A university student in Chile needs an average $500 every month to pay for tuition, transportation, food and school supplies, and it doesn't rent. However, 80% of Chilean households do not earn $400 per month per capita. Since students are responsible for paying for their own education, those coming from low-income families are forced to borrow money in the form of government loans or worse, and most commonly from private banks, whose interests are much higher. The government, just as here in the back, imposes indebtedness onto students and their families, and students end up paying their credits decades after having graduated, if they graduate. And the dropout rates in Chile are incredibly high, reaching up to 72.5% in higher education. We don't want that in Quebec. But students in Chile have woken up, and for the first time in history, the entire Chilean society has engaged in student mobilizations demanding free, quality education for all. Chilean students have occupied schools for months. They participated in hunger strikes, and they've organized massive demonstrations every week for more than 7 months. Even though these massive demonstrations have been artistically innovative and above all peaceful, the government and the police keep on repressing students through the use of violence. Shame. But this hasn't been enough to silence them. They are ready to fight back again. Chile has shown the world that unity and perseverance are essential to sustain any social movement, and the students are not going to stop fighting until they get what they demand. We stand in solidarity with Chilean students, and we stand in solidarity with those in Aysén for the current social struggle. Continue on the burden in Quebec to pay more and more for the education will likely result in a similar situation to that in Chile. Maybe not now, but it will in the long run. This does not only affect us, but future generations too. It's time to start mobilizing against the tuition hike announced by the Charest government. And again, education is a right. Rights should be granted and not paid for. Mes chers amis, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui parce que vous savez, nous ne sommes pas seuls. Il y a des luttes qui se mènent au Chili, au Mexique, en Colombie, en Angleterre, en Espagne, en Grèce, partout en Europe. Des luttes pour dénoncer la barbarie érigée en système. Des luttes pour dénoncer la marchandisation du monde entier, que ce soit la nature, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé. Pourquoi on se bat? On se bat parce qu'on vit dans un monde à l'envers. Un monde où 200 personnes contrôlent 41% des revenus mondiaux. Au Canada, le salaire des plus grands dirigeants d'entreprise est de 165 fois plus élevé que le salaire moyen canadien.
entreprises diminuent. Les taxes augmentent. Partout sur Terre, il y a des jeunes qui naissent dans des dépotoirs, qui vivent dans des dépotoirs et qui meurent dans des dépotoirs, tout simplement parce que leur vie est jugée inutile à l'accumulation d'un profit. Ce qui lie nos luttes, celles des travailleurs, des travailleuses, des femmes, des autochtones et des étudiants, c'est la lutte contre l'ignominie, contre la barbarie de ce système qui ne carbure qu'à l'accumulation d'une valeur abstraite, assassine, absurde, qu'on appelle l'argent. Nous avons devant nous un gouvernement corrompu qui sert les intérêts banquiers d'une poignée de privilégiés. Notre lutte est juste. Face à autant de violence, face à ce projet hautement sinistre de notre élite corrompue, il n'y a qu'une seule réponse possible. C'est la révolte. La révolte, c'est la négation de la servitude. La révolte, c'est la négation du mensonge. La révolte, c'est la négation de la brutalité et de la violence. La révolte, c'est la défense de nous-mêmes. La révolte, c'est la défense de ce qui nous lie en tant qu'être humain. C'est par des occupations comme celles qui ont lieu en ce moment, juste ici, irréfutable de nos amis colombiens. C'est par ce genre d'action-là, par la manifestation, par l'action directe, par la perturbation et par la grève qu'on va les faire plier. Et pour qu'on retrouve notre propre légitimité, faut arrêter d'écouter les petits chroniqueurs poubelles de Québécois. Les discours vides de sens de nos politiciens. Il faut arrêter d'écouter les discours policiers de notre élite corrompue. Nous sommes légitimes, nous avons raison et nous irons jusqu'au bout. Merci tout le monde d'avoir été présent et présente aujourd'hui. La manifestation tire à sa fin. On se donne rendez-vous.